way round, but it should be more oval surface. Have the this is the highest. Basically, male skull are larger in the size, and the female skull is smaller in the size. In weight also, the male skull is heavier than female skull. First of all, this is a crime scene. This is a crime scene. So here, what we do is, the crime scene is also defined as the place where violation of law takes place, or the place where meeting point of accused, victim, and physical evidence is happening. And in a crime scene, the major thing what the general public should do is call the police, that is number 112, and another thing is you should not cross-contaminate the evidences here by touching or doing etc., because your evidences or your traces will be on the accused and it will cross-contaminate the already present evidence, and then if any person is injured in the crime scene, you need to call the ambulance, that is number 108, and what you have to do is you have to cooperate the police by explaining them whatever happened or what they ask. You need to just answer them properly, and by this you can just help the police or the department for getting the investigation better. And key elements is, first of all, it is explained, the principle is Locat's principle. The Locat's principle means that the evidence exchanges traces during contact. That is, for example, if we touch a wall, freshly painted wall, the paint in the wall is will be stick into our hands, and the dust which is present in our hand will stick to the wall. So that is the principle, that is the example. Same way, if we touch a crime scene or if we touch the knife present in the crime scene, for example, our fingerprint will be on the knife and its dust will be on the hand. So by that the traces will be exchanged and during the time of contact. That is the main key element of crime evidence. When I look for 9 different patterns are dented, hole, loop. The two types of loop: radial, ulnar, twin loop, lateral loop, central loop, and accidental loop. There are two different types of development. This is palm print development and this is latent print development. Palm print, please drop the hand. The prints are developed due to the sweat in your body. So we use charcoal powder. Charcoal is graphite mix. It's called black powder. These are palm prints developed and these are late. Nothing is here. We use the ostrich. This is ostrich feather brush and this is a camel brush. We use two different brushes to develop the print. So development on articles and development on papers. Development on articles and development on papers. Print depends on the environment and the which place is the location of the print. It might be indoor and outdoor. Outdoor it might get okay. Due to the factors like animal movement and weather and everything. Indoor it might stay for a bit longer and depends on the article which has been done. It might be on the article with like glass and all stays more, and the other things they get destroyed really fast. Maximum 2 to 3 days. It depends on the time of approach of the fingerprint scientist. The moment we come, forensic scientists, we come to the crime scene of crime and then we develop it. We need to search everywhere thoroughly and then we develop it. Dentistry, so we usually deal with teeth. So what we USP, mainly is over the poster. We can do age estimation, we can do sex determination from teeth. So this is actually see, even if we get a decomposed human body.
So the thing is that, okay, to an extent our teeth and bones have decayed or decomposed, then what can be an identification feature? In that case, we can use all these restorative materials. These are dental restorative materials and prosthesis. For filling the It is used for all tooth anomalies, tooth decays and all. So here when we have a proper record of these details that a person has undergone, that we call it as ante-mortem dental record. Then if we get an unknown body with all these filling, we can compare post-mortem record with ante-mortem record, and we could identify, we could establish the identity of the individual. And also from the teeth, if you're getting a skull as such, we're just getting a skull. So how can we identify the individual? Yes, first thing, from the teeth we can estimate the age, the sex of the individual. And next thing is that we reconstruct, in the sense we do a CT scan of the skull and 3D print the skull. So this is a 3D printed skull, you can see. Now in this 3D printed, it's acrylic material. Okay, so now in this 3D printed material, what we do is that the soft tissue thickness of each individual will be different. In the sense, it is based on geography or population, we could say. For the Kerala population, it will be different. For Karnataka, it will be different. Specifically Mysore, it will be different. For North Indians, it will be different for all ethnic groups or all populations. So what we do is that, from where we have based on the metric measurements, we have an idea, okay, this might belong to a Karnataka or Kannadiga person or a Kerala person. What we do is that we keep the soft tissue markers. These are the soft tissue depth markers. Now based on the soft tissue depth markers, we reconstruct. With the clay, we reconstruct the skull. Now can you guess which skull this is? It has got a very peculiar features. It's a Manipuri skull. Manipuri. Yes, it's a Manipuri. It's a Manipuri skull. You can see it's almost like a Manipuri skull, right? Because the thickness of Manipuri skull and the Karnataka. This is, on the other hand, this is a Kannada person. Kannada. Yeah. So we can take the impressions at bite and this can determine if it is a human bite or an Karnataka. And also skull also. You can see this is features are very, very different. So it's a Manipuri skull. So based on the soft tissue from the skull we reconstruct, we can identify. So these are our specialties. And next thing is that next thing is that each tooth, dentition, we have different dentition. So animal dentition will be different, human dentition will be different. Particularly children will be having different teeth, adults will be having different teeth. So suppose there is a bite mark happened. We get a case with a bite mark. So we don't know who made this bite mark. So first thing, what can we do with a bite mark? First and foremost, it's a photography. So we take the photography of the bite marks. So how we take the photography of the bite marks? So these are with famous personalities. Yes, it's with ABFO scale. ABFO number 2 scale. American Board of Forensic Odontology number 2 scale. We take two views. Longer view in the sense which is on which part of the body the bite mark is, then a closer view. And from that, what next we do? Bite mark, saliva would be there. We take a double swab technique, we collect the saliva. From saliva we'll get the DNA, we can establish the identity of the individual. So we collect the saliva. After that, what we do? Sketching. We'll see, it's a... Can we sketch it like, how will you sketch it? Like with the glass paper. How would you have a bite mark like this? What are you going to do? So it won't get this. We need a positive replica, right? Impression. Yeah, we need a positive replica of this. It is for humanitarian concerns, and also we can't keep the evidence for that long. So what we do is that with the elastomeric impression materials, first we have a very liquidy material which will grow into all those grooves. So now we have one material over there, over which we'll place another impression material, that is alginate. Now we take a negative replica of the bite. So if it is not coming, like if there is no impressions, means what it is like Impression we cannot make the In that case, we do with the photographies. We have the photographies, right? And what if suppose we are having a suspect? So we have a suspect, okay, this person is dead. What we'll do is that we'll take the photographs, either it can be impression can be taken, a positive replica of the dentition can be made, or in other case what we'll do, we'll take a photograph of that tooth, that suspect person, and then we'll digitally we try to superimpose.
Okay, we have the picture of the bite mark. Now we have the picture of the dentition. We'll try to superimpose. So if positive points we are getting, then that obviously belongs to that person. The other method is that we can take impression of the cast. We can make a positive replica of the bite mark, and this will be the positive replica of the bite mark. And this is casting. On this casting, what we will do? We can again superimpose, see whether it matches. So this is how bite marks will be there. The thing is that each person will be having very peculiar features on the tooth. Like not only the measurements, even the non-measuring features. You can see our upper tooth. I don't know how well you will be aware of cusp of Carabelli. Have you heard? Fifth cusp in maxillary molar. We have last. Yeah, it was like last net exam. It was one of the questions. Cusp of Carabelli belongs to which ethnic group? Yeah. So, cusp of Carabelli, all those are peculiar features which may not be seen in all individual. It may be ethnically seen. So, in that case, also we can identify not only from the metric, the anthropometric, but also from the non-metric. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕುಸಿ ಬಯಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೋಲೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಾರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮರ್ಡರ್ ಯಾರು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೆಲುಗಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಜನಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸೊ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫಾರ್ scientific investigation. So different sections ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ತನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಸೋ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಫಿನಾಫಿಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಡನ್ನ ಇದು ಕಾಟನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿನಾಫಿಲಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕಲರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದೋ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಡ್ರಗ್ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಡ್ರಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಪಾಯ್ಸನ್ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟಫ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ 916 ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇವನ್ ಅದನ್ನು ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಯಾರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಳೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅದೊಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಐರನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ತಾಮ್ರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೀಪರ್ ಸ್ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ FSL ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ 420 ಕೇಸ್ಗಳು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, KG ಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಧಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸರಿಂದ ಬೇಗ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ನ ಬರೀ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತೊಗೊಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಯಿನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಕ್ವರೇಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದು HNO3 ಮತ್ತು HCl ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ 100% ಅಥವಾ 90% ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 916 ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಮಿಷಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Blue label and green label. And red label one extremely toxic. So it can be naphthalene balls or your phenols, or it can be your cockroach powder. So that all things comes under red label, because red label drugs that you take in a smaller concentration can also cause you poison. And your yellow label, blue label and green label. Green label is extremely safe, whereas your yellow label and blue label comes under, when in red label what concentration you are taking, it comes under the both of the products. So most of the things that we see when as kids they take is kerosene poisoning, or they have phenol poisoning, or they have paint thinner poisoning that we see. Like if there are painter homes or something, they drink the paint thinners. So this is the most common poisoning that we see in kids. And then if it is in adults, we see an organophosphorus poisoning, or we see tablet consumption poisoning. Alright, so these are the things we are exclusively providing the protocols, and then the team of experts will let you know. We curate a treatment just for you, sir. Thank you, sir.